Hello everyone, it's Michael from Carlife Accessories. So today I'm going to show you how to install the FM converter for this Toyota Harrier first model. Because of ini jenis punya Toyota Harrier from Recond from Japan punya, dia original punya station hanya sampai 90 saja. So if more than 90 punya station, kita tak boleh dengar. So most of kita punya customer, kalau mereka tak mau tukar player, kita boleh consider pasang FM converter. So after kita pasang FM converter, kita boleh dengar itu station 90 ke atas. Here is our squeegee. Okay. Okay. Sini ada belakang ada itu secret item punya socket, so we can remove this socket first. Okay, so easy for us to pasang. Okay, so we can see dalam sini ada 4 biji nombor 10 punya screw. So before we pull out ini player, kita mesti mau remove ini 4 biji screw dulu. Done. Okay, so now we can see the player can come out already. The double signal cable will be more shorter, and this passenger's airbag cable also. So we remove both of this cable first. Unplug it. Here is our original player socket. Okay, so we can see, we look for the FM first. Okay, here is our FM socket. This is our FM socket. Okay, so we can see, and this is our Fortune FM converter. So we pasang just very easy only. The new one, ini socket baru, direct masuk to our original player. Okay, and our original player socket direct plug in dekat sini. Okay, like this. Okay, so ini sekarang pasang sebenarnya sudah siap. Yang now tinggal dua wire. Okay, this one black wire we sambung pergi ground, and this one the red wire we sambung pergi SCC. Because of ini FM converter punya wire ada sikit pendek, so I prefer maybe kita can consider kita can extend itu wire bagi dia panjang sikit lah. For customer who bought the FM converter, if the wire is cukup longer, then you no need to extend lah. For this one, we need to extend the wire first. So later on, we will more easy to pasang and tie it up. Okay. Nanti after kita extend, so senang sikit kalau kita mau pasang cable tie. So the white color with blue line will be the red, and the plain white will be the black. Okay, now we done already. Okay, now we done already. Then you see, this one very longer, right? So we can tie one cable tie here dulu. Ini boleh remove punya, jangan bimbang. Ini boleh remove. Okay, this one can be removed. Okay, this one will be the SCC. So kita boleh tengok dia dulu sudah ada pernah orang buka. Okay, so kita pakai balik saja dia previous punya. This one is the SCC current for kita Toyota. Itu socket facing ke atas nombor 2 punya wire. Okay, nombor 2 punya wire. Ini yang kita punya SCC. Okay. So macam kita tadi cakap, ini biru punya yang merah. Okay, ini yang positif. So kita sambung pergi sini. Okay.
Itu for this one, the negative cable is the grounding cable. Tidak semesti sambung pergi player. You boleh sambung pergi body dulu. You boleh sambung pergi body pun boleh. Tetapi for saya sendiri, saya suka sambung pergi kita player punya ground lah. Okay. This is our player. Okay, kita boleh tengok ha. Coklat punya from socket facing ke atas. Ketiga, nombor ketiga. Okay, baris kedua, nombor ketiga. Ini wire yang kita punya ground. Okay, ini yang kita punya grounding. So, kita itu grounding, sambung pergi sini. Okay. 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 Okay, now done already. So we put back the socket. So now we can pasang back the player already. So don't forget this cable for your double signal and this cable for your airbag passengers display light. Okay, sudah ada. So now we can listen all the local station.